আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? বিজর ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের সামনে দেখাতে যাচ্ছি পাই নেটওয়ার্কে আরেকটি নতুন আপডেট। পাই নেটওয়ার্কে আরও নতুন একটি আপডেট চলে এসেছে। যারা দেখেননি তাদের জন্য আবার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, আপডেট সম্পর্কে একটু ধারণা দিয়ে দিচ্ছি। অবশ্যই আপনারা প্রথম থেকে দেখবেন। আর আমার চ্যানেলটিতে যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দেবেন। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক। প্রথমেই চলে যাবেন পাই নেটওয়ার্কে। পাই নেটওয়ার্কে যাওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এমন একটি ড্যাশবোর্ড আসবে। যারা নতুন তাদের জন্য দেখাচ্ছি এটি। দেখুন উপরে লেখা আছে ভিডিও 1 of 2, মানে পাই এসডিকে অ্যান্ড স্যান্ডবক্স, সুইপ লেফট ফর দ্য নেক্সট ভিডিও। আমাদের হচ্ছে আপনি একটু ডান পাশে একটু ঘুরলেই এটা দেখতে পাবেন। দেখুন আমি চলে আসছে ভিডিও 2 of 2 রিকোয়েস্টিং পাই পেমেন্ট ফর ইউজার, মানে পেমেন্ট সম্পর্কে আসলে এখানে বলা হয়েছে ইউজারদের জন্য যে পেমেন্ট, এই সম্পর্কে রিকোয়েস্টিং পাই পেমেন্ট ফর ইউজারদের জন্য। তো এর জন্য দেখুন দেখা আছে একটি বাটন দেওয়া আছে ওয়াচ ইউটিউব প্লেলিস্ট। তার নিচে একটু দেখুন ওয়েলকাম টু অ্যানাদার হ্যাকাথন ওয়ার্কশপ ভিডিও দিস উইক আওয়ার কোর টিম ডেভেলপার হ্যাকিয়ং উইল শো ইউ হাউ টু ইউটিলাইজ পাই পেমেন্ট অ্যান্ড পাই এসডিকে অ্যান্ড স্যান্ডবক্স ওয়েন building your app. Tap the videos on the home screen above the learn more about how to build app together. আমাদের আর একটু ধারণা নেওয়ার জন্য আমাদের এই ভিডিওটি একটু ক্লিক করে দেখি আসলে কি বলে তারা। ঠিক আছে, আমি ওয়াচ ইউটিউব প্লেলিস্ট এখানে ক্লিক করছি। আমাদের ইউটিউবে নিয়ে আসছে, দেখি তারা কি বলে, একটু জাস্ট শুনেন তাহলে বুঝতে পারবেন। আসলে এখানে পেমেন্ট সম্পর্কে বলা হয়েছে ইউজারদের জন্য। আমি একটু বড় করে দিচ্ছি। My name is Hakyang, and in this video I'm going to present how to use Pi SDK and authenticate users, and how you can run your app in the sandbox environment for development purpose. Keep in mind that Pi apps are web apps that are loaded in the environment, which enables them to interact with the resources offered by the Pi apps platform. For that purpose, you need to install a piece of JavaScript called the client SDK in your app. Since Pi apps are primarily web apps, you can debug them in the desktop browser using the sandbox environment. We are going to use this simple single-page application called Pi Online Bakery. It is initialized with Create React app, but you can still create your demo app with barebone HTML and JavaScript. To use Pi SDK, you need to add SDK script tag to your frontend. Then you need to call the init function to initialize the SDK. You need to specify the version to ensure compatibility with future SDK releases. As of now, the version 2.0 is the latest, so we put 2.0 here. And sandbox flag to be true, which I'm going to talk about in a minute. This sandbox flag is an optional and lets you configure the SDK to run in the sandbox. It's handy if you control this variable with the environment variable, but to be explicit, I'm setting it to true here. Let's go to the developer portal. I'm assuming you have registered your app on the portal as I did here. To load your app in the sandbox, you need to set the development URL. Right now it says not configured, so let's edit this. This will typically be localhost with a custom port, which depends on your development environment. Here I'm using localhost with 3003 port. Once you set the development URL, a sandbox URL is generated. Open this URL in the desktop browser, and you'll see this white page with authorization code. If you are running PyNode, you're probably familiar with this process. Open your mobile app and tap on the authorized sandbox link at the bottom of Pi Utilities page. And you need to type the authorization code and press confirm. When your sandbox environment is authorized,
you'll see your app within the Sandbox environment, which is the page you saw earlier. Now open the dev tool of the browser. There is a small context selector here. You can select localhost to get your app's context. After you select localhost, if you type pi in the console, you can access it. Of course, you'll see some values to be null because the current user is not authenticated yet. Now that we can run our app with the Sandbox, let's take a look at the SDK shortly. The very first function you will encounter is authenticate function. It takes an array of string called scopes and one callback function called onIncompletePaymentFound. There are two available scopes, which are username and payments. For now, the scopes feature is still work in progress. What that means is the authenticate function will consider both scopes are requested for now. Nonetheless, you should implement your app with only relevant scopes. Check our SDK reference hosted on our GitHub repository for future updates. OnIncompletePaymentFound function handles an incomplete payment between your app and this user you're authenticating. A payment is considered incomplete when you don't submit the server-side completion API call. In this demo app, we're proposing an example usage where the payment is sent to the app server to find the previous order and mark it as paid. More details about payment is available in the payment video. For now, let's just keep in mind that we need to pass a callback function that handles the incomplete payment from the server side. The authenticate function will return a promise, which looks something like this. The return value might change later. আসলে এই ভিডিও থেকে আমরা যতটুকু বুঝতে পারছি যে এখানে আসলে পেমেন্ট সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে এবং এখানে যারা হচ্ছে গিয়ে আপনার ডেভেলপার ওয়েব ডেভেলপার তাদের জন্যই সাইট সম্পর্কে এখানে আসলে একটা ধারণা দেওয়া হচ্ছে। আপনি আর একটু যদি জানতে চান তাহলে দেখবেন তাদের যে ইউটিউব চ্যানেলটি আছে, দেখাচ্ছি আমি, দেখুন পাই নেটওয়ার্কের, আপনি ইউটিউবে সার্চ দিলেই পাবেন যে পাই নেটওয়ার্ক। এখানে দেখবেন আরও অনেক ভিডিও তারা দিয়েছে পাই পেমেন্ট সম্পর্কে, পাই হ্যাকাথন, তো পাই ডে। যদিও এরকম এই ভিডিওগুলো আমিও আমার চ্যানেলে দিয়ে দিয়েছিলাম, আপনারা একটু দেখলেই পেয়ে যাবেন আমার চ্যানেলটিতে। তো যদি আসলে ভিডিও থেকে যদি আপনারা তাও ঠিকমতো বুঝতে না পারেন অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আমি কমেন্ট আপনাদের জানিয়ে দেব। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।